you just read the amount that's been collected? Ja. Um, Blaue Ia whaatalo whātu le mai mo mai o le tātou tunu i le nei whaenga o le auli o le tātou teimi i nei Amerika Samoa le whamei nu te e le lua. Whaatalo whātu le tō mai mo mai whea lawa le whaenga o le atunu nei lo e mo mai whaasalaunga lau KVZK. Ia o le nei fo i wa tu a wina atu le tātou o nanga masani e pei fo i o na tātou whenga iai i na yaso le nei vā yaso. Na amata mai lava le tātou wha moi le nei mai le aso lulu. Ia le nei lava e whaasolo sa ia mai a tai au. Ia ona toi amata i fo i le aso lulu le vai aso fau sa ia udia le aso to nai. O le wha moi le tātou malo e pe ona tau sila mai pe ona wha alawi lo atu i na yaso o to nai. Ia o le nei sa ili se tātou fo i mona i o tātou usoi Tonga. Tu sai ma le wha alawi wha natura pe ona a fiaile na fo i vaenga o le atu Pasifika. Ia o le wha moi le whionga le kōwanasili ina ia o tātou o mai whaatasi tātou te whaai whaatasi si se leni. Ia e fisosoani i fo i uso tua oi ono le pangati o whenga iai. Ono le whaalawe pe ona le pōsililo pe ona mai moai ia le to tele le lalulangi lungo o penga te whailangi. Ia le ngai te lea o whaasalaunga i lungo le televisi o le newspaper ma leitio i nei vaiaso o tuanai. Mo le tausi le fia ia wa tele lava tātou mea alofa o whaapea o na tuina mai e mamaro le atunu ia mo na i o tātou uso i Tonga. Tā i fo le sifuru ma le lua i le au le nei. Mo le sila fia le tātou tunu ua se lau se furu ma le ono afe, lua se lau ma le iwa. Se lau se furu ono afe, lua se lau ma le iwa le tātou tupe u whaapea o na oina. O le whamoemoe lava i o le tātou malo e se lau wafe ia e pe ona whaelo atu e le tau fia ai ma malo le atunu o lo fia fo ai pea. To tele i o company o lo fo mai ma businessi mo le tātou whamoemoe o le fo e whaira ma whamatalanga ma le sunga ia fia le teimiri nei ia le o tau no mai ni si o pusa o whamomoli mai nai pe o le tau sira mai dunga le tātou televise ia o nisi na o pusa masalo o ni lava po ni po nisi o mea lofa ua pe ona so ani mai ni so le atunu mai na yo tātou uso tua o i Tonga. Pe ona whaalawi loa atu e le na o le se leni a whaapea lava e te whina ngalo fo ile so ani mai ala le tu i tau mafa o lava matulanga uma whapena i e talia ma le fia o tae au lai le asa to nai i leo le pe ona whaelo atu le sunga i a fia sunia o tae au le asa to nai Malaysia asa to nai o le vai asa fo ia na pauna waso le la atalia ai ia whapea lava wha o mai le so ia le lava se mea i le la atalia lava ma le fia lo maau ma lo alofa e tu sa ai o le tātou wha moe pe ona whenga iai ma le tātou malo. Ai mo le sila fia le tātou atunu ia o nisi nei o alofa o fuai pe ona fo ina mai malo le atunu i le nei aso mai lava le tau le valu le tau ona ni la ia se yo mai le au le nei ia wa le wa te le lua ia la se mato tamu fai ma le sunga ia fifia e fa lawi lo atu wa au pe ona fai lo atu lo tau ma au ia ma lo tau alofa a wale fa mo tātou whainga malo. O le foa ina tau di mai na le tau nei o le sunga ia veni tau wanu e se furu tā la o le foa i foi o tau di mai na awina mai e le afionga ia lolo ma talasi molinga o le foi sa avea ma kovana o le whainga malo Amerika Samoa tasi le afe tā la. O le foa ina nei tu ina mai e whanua tele doktor le alofi se au 5 se furu tā la. O le foa ina tu ina mai e pule ai alo ese 5 se furu tā la. O le foa ina tu ina mai e moe ngalafo whamuina 2 se furu tā la. Le vai vanu Samuelu 2 se furu tā la. O suafa whaasulu 2 se furu tā la. Aso whaafetai pulu 2 se furu tā la. O le sunga ni tamaitai a whaafetai tasha atio o 2 se furu tā la. O sima malele tau whetee 2 se furu tā la. O au vale fauolo moangutu se furu tā la. O Dr. Sherry Sahaini Vasai Taese Taase e 2 se furu tā la. O DJ Fritz Mangeo 2 se furu tā la. O lana leifia ui tasi le selau tā la.
o le tato mea lofa pe ona tau limaina pe fo na fonge natu le teimi ufano mai le sunga ia laulii ma le aufenga luenga uma a le Paramount Builders se fulu wafe tala o le tai au nei foi le na to ia le laulau le mea lofa foi mai le Manu Malo Baptist Church lima afe tala o le mea lofa na tu ina mai foi le tai au nei mai le Manu Malo Baptist School lima afe lima salau lua se fulu varu tala tolu se fulu sene na tauni mai na fo i le tau nei le mea nofan tu i le mai ma le ekalesia fa apotopotonga kerisiano i Amerika Samoa mai masefau tasi le afe tala. O le foai na tauni mai na le tau nei mai le ekalesia fa apotopotonga kerisiano Amerika Samoa mai atuu i le sunga le whawhengenga i asia o peta tasi le afe tala. O le tato mea lofa na mo ina mai le tau nei me a misi aita a misone lua se fulu tala. O tauri mai na fo e le tātou laulau, i le fo e na tu ina mai le ekalesia aso fitu o Amerika Samoa e lima afe tala. O le tau nei fo ina mori mai ei le mea lofa e awala mai le whaatonu o le tātou vaenga toso vaa, po le vaenga fo i le ngafa ma le toso ina o vaa, mo le toi whaare leia le tātou tunuu, le sunga ya Carlos Sanchez, lua se lau tala. O le foai na wina mai a Adrian Alama Pouvalu o le American Samoa Shipyard Authority e lua se furu tala. O isi nei o le au whaingaluenga le American Samoa Shipyard Authority wa mai ona tu ina mai o la tō mea lofa le nei tai au o asiperi kofe se furu tala, o whalaniko ngā solonga se furu tala, o whalefasa walahulu se furu tala, o kai o tema se furu tala, kalapusua se furu tala, lomilangi sa velivi se furu tala, maleko Mikaele se furu tala, o Mesia Aita Maunga se furu tala, Mohammed Khan e lua se furu tala, whaapea ma le mea nofa na tu ina mai a tupu na tausi, Alcantara, o le se lau tala lana mea o mai fo ili mana vaenga o le American Samoa Shipyard. Nisi fo ia lau whengaluenga le American Samoa Shipyard Authority pe ona fo i mai sa teime le mamao tunei o le mea nofa na mai ulale ai lo maina se furu tala, Luisa Lole se furu tala, Alofa Savali se furu tala, Alfred Samuelu se furu tala, Jacopo Sione lua se furu tala, Isaako V lua se furu tala, Koneferenisi Muliaina se furu tala, o Motunga sa nonu lua se furu tala, Nick Motu e se furu tala, o le Manofa na Amaya Pesamino Aching se furu tala, o Ronnie Ikuvalu se furu tala, Simati Langolango se furu tala, o Sinapati Avei se furu tala, o Sinave Tavila se furu tala, o Titi Malili lua se furu tala, whapea Wiki Taupi po Taupi e se furu tala, whapea ma le mea nofa le nei o whapea o na tauli mai na mai le ekalesia, whaputonga kerisiano Amerika Samoa, tala le lei o le whaolatanga i tafuna e tasi le afe tala. O le mea nofan tuina mai e Ioane Vaifusuanga, tolu se furu tala, e kalesia whaapotopatonga kerisiano Amerika Samoa, mai whanga itua, e awala mai le sunga le whaafengainga i a whano, lua afe tala. O le ASNOG, po le American Samoa National Olympic Committee, wala tu fo ina mai le tasi le afe tala. O Sefilina Urusia e se furu tala. O tauli mai na fo ia le tatou committee, i le nei vaenga le aso, ia le mea nofa le nei na tu i le mai e le McDonald's Family Restaurant i tafuna lua se furu afe tala. Whaafitai lava le alofa. Whaapea fo ina tu ina mai le tatou mea nofa le nei, mai a Dave Molinga, o le DHSS lima tala. O vai mai noisia osi mai pangopango tolu se furu tala. O tele afoa si ua ana amauli tolu se furu tala. O David Henry tafeta fa se furu tala. O le APC Fax Retail Store i Whangatongo lima se lau tala. O Rosalina i nga Utulei fa se furu tala. O Elvin tau mua i Vailoa lua se furu tala. O e vai malo ma sasaa malu i failolo e lua se furu tala. O Miriam Betham i nain uli fitu se furu tala. O Siolaa tupo i Iaua lua se lau tala. O Vangana tuutuu i na Iaua
e ono se furu tala ma pe telo tafi o mapusanga fou e 5 tala. O le awhainga la o le tātou tupepe o nā oina i le mai le tāo le varu le tāo nei se i o mai nei o le watea le lua i minute sefuru ma le wha e 5 sefuru wha afe ono se lau ma le varu tau sefuru sene. Ia ona tu fata se le ma le tātou ono sefuru tasiafe ono se lau le nā oina i le aso na fi ana mawai leo le tātou awhainga na e se lau sefuru ono afe lua se lau ma le iwa le tātou tupe u whaapea o nā oina i le nei aso. Ia, e momoni atua le whaafitai o le tātou whainga malo mai lava le fionga le kovana sili, le lutena kovana, le ngata i leo le tāwhatolo le tātou whainga malo, e momoni atua le whaafitai tele lava ia i ka le sia, sunga i whaifi au, ma au whaarupenga fo i o le tātou watunu e ala ngata i lea, i o le maave SS o le tātou watunu, tangata whainga ruenga o le malo, o e nā lo whamai e ala le tātou whaamoe mona i o tātou uso i Tonga. E le imae au nā oina i a tupe uma matanga luenga o le malo, o le to tele lava nisio o matanga luenga i le i whao ina mai a lato fiso swani, ia e peo na whaino atu i se teimi wafano o le tatu numera lana, e peo na tau silisila mai ai o le ono tolu tolu, le tatu numera e mawhaina e whanga aina te vala au mai ai, o nai peo na tau silisila mai, i o lau whonga fia nā nisi o lau whainga luenga lo tali ina tatu telefoni, i le tae au nei, na amata mai lava le tae le valu, i le tae au nei le lasa i o mai le nei vahang o le aso. Ea, lau sunga fia, o leu te vai atu nei eise mena te fisau no ai le tato whamoemoe, whawhatai. For all our non-Samoan speaking viewers, we would like to express our deepest gratitude and appreciation for joining us for another full day of the Soswani Mo Tonga humanitarian relief fundraising drive. As the governor put out, this is his initiative to help bring relief and raise funds for the people of the Kingdom of Tonga. And so we are proud to announce at this time, at the end of day 3, we have successfully raised over $116,000. $116,000. The actual amount is $116,209. So for 3 days, I think we're closer to our own limit that we said is 150,000. I think we might get past that. I think so. It's only day 3, as you said, and we've achieved that. That's very good. So far, so good. We urge you all that are watching this live telecast, wherever you're tuning in from, we can actually, in actual fact, that's the information I was looking for. You can actually go on the www.americansamoa.gov website and click on donate and put it in information. You can send us your money for the Tonga fundraising drive. Tato PayPal la nai whaangai na mai mo mori mai ei lau mea alofa mo I lato e le mawhai ona o mai nei le tato ofisa mori mai ei le tato le vaenga le whai ei le tato wha mo le nei aso ia na alo susua ne lava I dunga le tato tuatu sile na ia ona wha o mai lola I o lau so swani mona I o tato uso I Tonga whaatalo whatuai e lato o lo mafuta mai dunga upenga te whailangi I le nei vaenga o le auli ia malo lava le onsai malo fo I le fisosoani mai le whaamoe le tātou whainga malo e tu sai o le tātou fisosoani le malo Tonga. And then real fast, we would like to recognize our partners and who have all helped put this call center and this fund relief drive together so far. All of those from the Office of the Governor, Local Samoan Affairs, and all the departments and agencies that have been involved in putting this together. Chuck, Faftai Lava, for your engineers and all your specialists on the IT side, for allowing us to provide this live stream to you via Facebook. I think also YouTube. YouTube, yeah. Okay. We're also live on YouTube. And we're also live on Channel 2 here in American Samoa. So if you're watching television, you can actually go on our website, www.americansamoa.gov. Click on PayPal. It says donate. Just click on donate, put in your information, and send that money through. We've got the Department of Treasury standing by to receive that
donation that you'll be putting through for us. And then once we get that information, they'll be able to read out your name and, of course, the amount of your donation right here on KVZK. And then one of the last notes for tomorrow, Saturday, we will have 14 additional drop-off sites available for dropping off all donations, monetary, and all non-perishable goods, clothes, water, whatever you'd like to donate for this drive. And those locations are as follows. Cruze Store, Leone, US Mart, Futinga, Ace Hardware, Malaimi, Manua Store, Malaimi, KS Mart, Tafuna, Costules, Tafuna, TSM Store, Tafuna, Manua Store, Tafuna, Forscreen, Lofo, Nuuli, Lumanai Building, Whangatongo, Main Market, Whangatongo, Tiua, Pangpango, Tutuila Store, Leloaloa, Whangaitua High School, Whangaitua, and here in Utulei, Sungaula Beach will be here again tomorrow, starting bright and early, 8 a.m. to 3 p.m. again. So for those of you who want to come through after the cricket opening, the Flag Day cricket opening is tomorrow as well. Wow. When you're done playing cricket, then you guys can come down and bring your donations to Sungaula Beach, which is only about another mile and a half coming eastward. So we have quite a lot happening, really, coming up in terms of our preparations going into the Flag Day celebration. Fifia? Yes, Flag Day will be hopefully getting back to normal as it usually is. And typically we would invite Tonga, the King of Tonga, to participate but because of the post-COVID and current COVID situation and emergency declaration will kind of prohibits that at this moment. But we definitely are going to be thinking of the Kingdom of Tonga as we celebrate Flag Day this year. And again, this is an event that could affect any island in the South Pacific, not just Tonga, but it could be any island. And the question again is not, what's going to happen. It's when. So for the people of American Samoa and the rest of the region, stay prepared. Stay prepared for natural disasters. Prepare your families and prepare your homes. And just stay prepared. Great. Can I just quickly say hello to some people who are joining us on our Facebook feed? Aukuso la faele, Tina Tiara Nuku, Susi Matau Tuiola Fiatau, Diana Trey, Sine or Sign Yopu, and Nina Teo. Thank you very much for joining us here on our live. It's great to have your company. And also to Latu Maunga. Thank you for joining us right here on KVZK as we bring you all the, I guess you can say, all the excitement that's going on here at Swingaula. If you're watching this live, wherever in the world you're watching us from, and you want to donate to our cause, just go to www.americansamoa.gov. Click on PayPal, donate. Just click on donate. I know how to do it. Just put on your information. That's it. Just click on where it says donate. Enter your information, and your donation will come directly to the Department of Treasury, and they will record your donation and bring to us the information, and then we'll be able to read it out. I also have a few people to recognize here. The Maka family from San Mateo, California. There's Toa, Mia, Francis, Tina, Ali, and Anna. They have also pledged through PayPal, so thank you very much. And again, PayPal is available 24 hours a day. Our call center, unfortunately, closes here at 3 p.m., but you can continue to donate through PayPal. We're at 116,000 as we report to you at the moment, but that's not including the rest of the PayPal donations. Right. That report will be printed out maybe by the close of business today. We will have those figures for you all tomorrow, bright and early, hopefully, or whenever we receive that report. So this number of 116,000 can actually potentially increase. So for all those who are trying to donate from off island, let's get that number up to 120,000 by tomorrow. Right. And can we say good afternoon and a big talofa to our friends from Tonga watching this live?
I received another message from my friends in Tonga. Guess what? They're watching this live from Tonga. Those in Hapai, one of the islands that was devastated by the tsunami. Um, Thank you very much for joining us. This is American Samoa and this assistance for you in Tonga. We are putting together this humanitarian relief fundraising drive. We have managed to put together quite a bit, quite a bit on day 3, and this is for you because as our governor mentioned on the first day when we opened this fundraising drive, Tonga assisted American Samoa not once but many times in the past. So this is our way of saying thank you to you all for assisting us when we went through the same situation like what you went through a month ago, a couple of weeks ago. So malo lava and ofalaya to all of you in Hapai and also in Nuku'alofa. I believe this live telecast is on a radio station in Tonga. So thank you very much for having us. It's a pleasure. It's a real pleasure to be able to do something like this to you all. Catalina Tohi, thank you, my friend. Fiafia and I are very happy to be sitting here speaking to you all, today. And I'm glad to know that people are tuning in from Tonga, and we like to extend our greatest appreciation, our prayers, and our thoughts are with you all. There's a story on the Associated Press website, which covers a 57-year-old retired carpenter who got swept away on Saturday from his island after the eruption. This man had drifted for nearly 5 miles. Wow. And over 26 hours had drifted and eventually made it back to the main island of Tonga safely. That's so they have dubbed him the Aquaman. But his real name is Lisala Folau. So Lisala Folau, our prayers are with you and our thoughts are with you. We are blessed to still have you with us, and it's not abnormal for the Polynesians to understand how to navigate using drifting. So I had a friend who once used to drift around Tutuila to see how far he would drift and how long. And so I wouldn't advise that to do that involuntarily. But thank you to Lisala Folau for having his safety, and he's still with us today. So our prayers and our thoughts are with you. You know what I would love to see is a performance by our Tongan community here. I really love the Tongan Siva. I think it's a very beautiful. They're sort of, it's kind of similar to the Samoan Siva, but I guess a little bit more graceful. We can be a little bit. I think we can arrange that for next week. So hopefully we can talk to the chief of staff here and see if we can make that happen. All right. Once again, thank you very much to everyone in Tonga joining us on this live coverage on KVZK television. It is a pleasure to have your company on this Friday afternoon, Saturday in Tonga. A lot of heavy rains in Tonga, apparently, according to the news, which is fantastic for the people of Tonga. But I'm also hearing news that poor weather conditions are preventing a team of engineers from repairing a damaged microwave link on the island of Kau in Tonga. That's always going to be a big challenge. The weather will definitely play a big part in allowing engineers and IT specialists and telecommunications specialists to get out there and continue to do the good work that they're doing to get them back up and running. I know that there are other means of assistance of repairing submarine fiber optic cable, hopefully in the near future there in Tonga, and hopefully that's something that we can see happen sooner than later, so that you can be up and connected and continue to enjoy communicating with the rest of the world. Right. Many countries in the world have come to the have sent in
assistance for the people of Tonga through foreign aid. New Zealand and Australia, the United States have also donated a lot for Tonga. It was just this morning I was watching the news and there was an airplane from the from Australia. They sent in a what you call them? Those big planes. I mean, you used to be in the military. In the Navy, if you're, you know, what do you call it? Hercules or whatever they're called. Yes, they sent in a massive plane this morning, which is water and food supply for Tonga. What the country, the concern now is because I think about 9 of the crew that were on this plane, they've all been tested positive of COVID. So this is another worry for the people of Tonga. But according to the news that I saw this morning, there was no contact between the local, the ground staff, and of course the members of the Australian Air Force, which is good because we don't want Tonga to go through another problem like that of having to deal with COVID, because up until the explosion, Tonga was COVID-free still. Okay, o tātou numero lanai te wala au mai ai, mo le tātou sosoani mo le nei aso, pe ona tau sisila mai ai, o le ona tolu, le wa afa le lua, o le wa silia ma le salau se fulu lima afe, le tātou tupe, o mahe ona auina mo le aso, whaftai atu i la tolo o lo sila mai pe le tātou wha le nei, Melen tau wha au vee, Malo, thank you very much for joining us. Tina and Latu and everyone else. Oh, well, our conversation's been shared by quite a lot of people, so that's great. It's great to know because the more you share, the more we get for our friends in Tonga. That's true. And again, PayPal is available 24 hours a day through our government website, www.americansamoa.gov. You'll find the donate button there and the PayPal email address. So hopefully you'll be able to get online tonight, and any little donation will help, or any donation for that matter will help. And as we speak, there's donations that are still making their way to the headquarters here. It looks like it's clothes and maybe some other perishables or non-perishables that people have boxed up. All right. O le wa te ala fola lua, o le talo tolu le au nei le wha moe tapuri ai le tato wha moe le nei mo le nei aso. Ia atonu wa whai wa tui nā le tau tu alau KVZK mo le nei aso le tato wha moe mai nei le malai su ngā ulo le atu vasa. Ai o tai au i le tā o le valu, ia la atu a mata toi le tato wha moe mo le nei aso, le tato wha moe mo le nei o tato uso, i o tātou motu tua o i Tonga. E a tono le avano le leile nei mo mo le toile whaafitai tele lava i lo tātou watunu. I a whai ei ma ua ma le sunga nei a fia sunia masui o le afionga i le whaao le malo Amerika Samoa, i a po le afionga le Kovana Sili, o le Lieutenant Kovana o le tāwhatolo le malo Amerika Samoa, le maave SS o le atunu, e mo le toile whaafitai tele lava i le paia i Kalesia, a le ngata i lea o le maave SS o le tātou watunu mo lo tau alofa tūlai, e ala i me alofa tupe, e pe o na tau auina le nei tai au mai lava le tāle valu sa ia o mai le teimi le nei, ia lofa lava le atua ma toe whaatu tumu mea o whaangangoina, ia ono o le tau walo lofa, ono le pangati ona i o tātou uso i nai le motu tua o i Tonga ono le whaalawalawe pe o le tupu. Ai pe ona whailo atu e le sunga i a fifia sunia, o tai au, o le tau le valu tu amata o le tātou whaamoe a whai o le alawa le se whaamomoli te whina ngale e momoli mani o tātou uso i Tonga, momoli mai nei a le ai i ona whaanga i fole o tātou sites ia, pe ona whaalawi loa atu e ave iai au mea alofa pe o vai, o lava, ia po le alava o mea tausami, o mea uma lava whapena e mawhai lava na e mamoli mai mātou whapena leo na pekino. Lau ele mātou container, lau atu tui tuai o container le mele mata no whatuai ma le sunga ia whiawhia, ia ngā le sau ala whamamoli, ma alu lo i tutongo le container, o na loka lo le container, tū wai ma leo pō, e lei ma se tuai e ofi i tutongo le container. Ai mamoni atu le whaafitai tele lava mo le nei aso, ai meise o tātou tamawhainga, ia mo le sa ilingo sa tātou se leni mo nei o tātou se Tonga whiwhia. So we hope that you join us tomorrow for day 4, all day Saturday. Again,
The hours for tomorrow for the 14 drop-off locations is from 8 in the morning till 3 p.m. And here at the headquarters, again, our line will be open, 633-3333. And for ASICA subscribers, you can short dial 333. For any additional information, you can find more information through the government website, www.americansamoa.gov. Okay. Ia, o whai unga le nā tātou whasalaunga lau KVZK mo le nei fo I vai ngō le auli la tātou toi whei loa I fo I le taimi whapenei I le aso a taiao. And that wraps up our live telecast on KVZK right here at our headquarter. We will be back again at this same time tomorrow. Don't forget that's the number for you to ring tomorrow, exactly 8 o'clock, 633-3333 from Fiafia and I. Thank you. Good afternoon. Tō whāsoi fua.